Tăng Dung Hòa, anh chị đi đi, anh lâu lâu rồi phải uống cuộn mà kìa. Ôi vì nhúc nó phán không? Long live! Long live! Long live! Tipra Motha, long live! Long live! Long live! Mubakra, long live! Long live! Long live! Mubakra, long live! Long live! Long live! Tipra Motha, long live! Tipra Motha, long live! Tipra Motha, long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Really, I puluk mane, Thomas sang, puluk mane, tema not to you in Europe, asulu ko bang marok not to you. Ini chung kaisa Rabindra Nath Thakur, ini Maharaja ni kaisa Tipra Manikyo, dia agar kante school no, buat kaisa, ko aru tak kaisa aru tilo chung protest kayo, ayu mula, Maya, oching kita, life mana, jalan tentu ini, ini Rabindra Nath Thakur ni tangi, abun bagi chung protest kayo, Tipra Motha ni orang, ini bukan kaisa so ko khaman tu aru Rabindra Nath Thakur no, kalian cing bukan tu sekali, কিন্তু cing bukan tu kalian kan cing खुशी सरकार बाहर, orang mana naik ini kata dia, hey, orang apa kasih tu, apa nak dia tu, tu 1918 देशों की किसी में और उसको पैदा अपन जरा चोला खेलने होते हैं लाइन बुत तो चोला खेलेगा कई बार अंदर अंदर खेलना है दादी दादी ना यूनान तो दादी दादी जब से नॉरी आएंगे तो आगे में कई चोला खेलना है सारा पिपरा वो itu apa semuanya kei balai balai kayak cing tahu tipe balai balai kayak khas dua hom cabai coba kayak mana kami bagai cing medan te काम फिर साइकिल नहीं हमें मैडम नरक नहीं आजे रेली वो गुसिक जोना रक इन थाना बरक बब न तो युई नरक आसुक लोको को बांग मा के हम सांग तो युई नरक अम हाइरे खलाइमानि न इसा साइकिल ना रदि सुंगतिनियो पासो से जना ब्रोक नाय तिने चुमा पे मोनि कारण के पोसे Rabindra Nath Thakur ni mukti je Umakanta Academy our school it was founded by our late great king Bir Chandra Manikyo Bahadur Devarma. Now in that school we have seen Rabindra Nath Tagore's mukti statue is being erected, which is we think that is not to be, because the founder is Bir Chandra Manikyo that we have seen, he was the first pioneer of the education in Tripura. So we demand Bir Chandra Manikyo's
the great kings, his statue should be erected in front of Umakanta school. If this is not being done, we will not remain silent spectator. Our demand and our survival will continue until we get the successful statue or to be erected in the school. This is what we demand today.